Hi, good morning students. 10th class students, be alert. This is for you only. This is frequently asked question that prove that root 2 is an irrational number. Look at the board. See, now I am giving the solution for that. See, the question is, show that root 2 is an irrational number. To give a solution to that, now we go in a reverse order. That is, to prove that irrational number, we assume that is a rational number. We start with started thinking, we assuming that let it be a irrational number. Let root 2 is an irrational number. We start like that. Let us see what will happen, where we will reach there. Understand? And now, look here. See, root 2 is rational. See, if it is a rational, root 2 can be written in the form p by q, where p by q are integers and p by q are co-prime. That is, they don't have any common factors except 1. And q is not equal to 0. That is our definition. Understand? And now, you see, then what will happen? Proceed further. After assuming like this, squaring on both sides, we have root 2 whole square is equal to p by q whole square. That implies 2 is equal to p square by q square, because I have already written the complete solution. So that to save the time, just see this, I am explaining you, listen carefully and see the step, follow the steps carefully. Understand? Root 2 whole square is equal to p square by q, p by q whole square, that is 2 is equal to p square by q square. This implies, see, I am taking this q square divided by q square will go into q square. 2q square is equal to p square. So we concluded that one equation we have 2q square is equal to p square, that is equal to 1. First equation, remember that. Now, then from this equation, what do you understand? See, 2 into q square is equal to p square. Then 2 is a factor of p square. 2 is a factor of p square. If 2 is a factor of p square, it is understood that 2 is a factor of p. This also a point, remember, point number 2. And now, then if 2 is a factor of p, 2 is a factor of p, and let p is equal to 2c for some integer c. For some integer c. That if 2 is a factor of p means if you divide p with 2, you may get to the quotient c. So p is 2 into c, you can write p is equal to, we may write 2 into c for some integer c. So let p is equal to 2c. Then substitute 2c for p in 1. Let's take this first equation. Here we assumed we got this answer. The p is equal to 2c, and instead of p put 2c. Then 2q square, the same equation. 2q square is equal to, instead of p I wrote c, it is p square means it is 2c whole square, that is equal to 4c square. Understand? So 2q square is equal to 4c square. Look at here. q square is equal to 2q square is equal to 2q square is equal to 4 square means dividing both sides with 2. We have q square is equal to 2c square. Then here also you see, for q square has a common factor, 2 is a factor. Because q square is equal to 2 into c square, that means 2 is a factor of q square. 2 is a factor of q square. That implies 2 is a factor of q. Understand? This is number 3. And now 2 is a common factor of p and q. Look here, here's 2 is a factor of q, we have 2 is a factor of q, and in here in 2 is a factor of p. So it has become a common factor for p and q. 2 is a common factor of p and q, and this contradicts our assumption that both p and q are co-prime. They are not co-prime, they have a common factor too. So this leads to that p by q is not rational. P by q is not rational, therefore p root 2 is irrational. Understand? P by q, we started that p by q, that is root 2, is a rational number. If 2 is equal, if I write p by q is, now we concluded that p by q got an answer. Last we reached that p by q is not a rational, therefore it is an irrational, therefore root 2 is also irrational. So this is the important proof. Everybody will understand all these steps. And for the Telugu medium boys, in the next video we continue. Just a moment.
తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు వినండి. ఇంతకుముందు మనం ఇంగ్లీష్ మీడియం వారి కోసం తయారు చేసింది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కూడా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు వస్తుంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా శ్రద్ధగా వినాలి. ఇది రూట్ అనేది కరణీయ సంఖ్య అని రుజువు చేయాలట. రూట్ అనేది కరణీయ సంఖ్య, అది తెలుసు. కానీ మనం ఎలా రుజువు చేస్తామో రుజువు చేయాలి. రుజువు చేయాలంటే దానికి దాని సొల్యూషన్ రుజువు ఉంది ఇక్కడ. అది ఏమిటంటే అసలు మనం స్టార్ట్ అయ్యేది రూట్ అనేది కరణీయ సంఖ్య కాదు, అకరణీయ సంఖ్య అనుకుంటాం. అకరణీయ సంఖ్య అనుకుని బయలుదేరుతాం. అక్కడ స్టార్ట్ మనం రివర్స్ గేర్లో మనము విరుద్ధంగా మనం రూట్ 2 అనేది రూట్ 2 యొక్క వర్గమూలం. అసలు మామూలు 2 ఖచ్చిత వర్గ సంఖ్య కాదు, మరి దాని యొక్క వర్గమూలము ఖచ్చితమైన వర్గమూలం లేదు. కాబట్టి రూట్ 2 అనేది కరణీయ సంఖ్య, అకరణీయ సంఖ్య కాదు. కానీ కరణీయ సంఖ్యను ఎలా చూపించాం? ఇప్పుడు దానికి ఏం చేస్తాం, మనం రూట్ 2ని అకరణీయ సంఖ్య అని అనుకుంటాం. మనం అలా ఎస్యూమ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. రూట్ 2ని ఒక అకరణీయ సంఖ్య అని అనుకుంటాం. అప్పుడు రూట్ 2 మనం ఏ రకంగా రాయొచ్చు? పీ/క్యూ రూపంలో రాయొచ్చు కదా. అన్ని అకరణీయ సంఖ్యలను మనం పీ/క్యూ రూపంలో రాయగలము, అవునా కదా. ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్ కెన్ బి రిటన్ ఇన్ ది ఫార్మ్ పీ/క్యూ. అన్ని అకరణీయ సంఖ్యలను పీ/క్యూ రూపంలో వ్రాయగలం. కాబట్టి రూట్ 2 = పీ/క్యూ. అంటే రూట్ 2 అని ఎప్పుడైతే అకరణీయం అనుకున్నామో అప్పుడు పీ/క్యూ అని రాయొచ్చు. అందులో పీ/క్యూలు పరస్పర ప్రధానాంకాలే. క్యూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. పీ/క్యూ అనేవి ఏవైనా ఇంటీజర్స్ అయి ఉండాలి. తర్వాత క్యూను నాట్ ఈక్వల్ టు 0, అవి రెండు పరస్పర ప్రధానాంకాలు అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇరువైపులా వర్గం చేయగా రూట్ 2² = పీ/క్యూ². అవును కదా. తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? వర్గం చేస్తే రూట్ 2² 2 p/q², దిస్ ఇంప్లైస్ 2q² = p². తెలుసు కదా, q² అదనంటే మల్టిప్లై అవుతుంది. 2 × q², 2q² = p². దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. రిమెంబర్, ఇప్పుడు ఫ్రమ్ దిస్ మనకి ఏమవుతుంది? 2 × q² = p². 2 × q² = p². సో వాట్ ఈస్ 2 × q²? దట్ మీన్స్ దీని అర్థం ఏంటి? p²కి రెండవ కారణాంకమే కదా. p²కు రెండవ కారణాంకం. p² ఎప్పుడైతే రెండు కారణాంకం, pకు కూడా రెండు కారణాంకం అవుతుంది. ఇది ఒక ఈక్వేషన్. రెండవది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత అప్పుడు p ఎప్పుడైతే రెండు కారణాంకం అయిందో p = 2c అనుకుందాం. అంటే pని 2 చేత భాగిస్తే c అనేది ఏదో భాగఫలం వస్తుంది. కాబట్టి pని 2 × cగా రాసుకోవచ్చు. c అనేది ఒక పూర్ణ సంఖ్య అనుకుందాం. అప్పుడు p = 2c అనుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ p విలువని 2c బదులు 2cని p విలువను 1లో ప్రతిక్షేపించుకోవాలి. ఒకటి ఏది? 2q² = p² వచ్చింది కదా పైన. ఇందులో p విలువను ప్రతిక్షేపిద్దాం. 2q² p బదులు 2c రాస్తే 2c² అయింది. అప్పుడు 2q² = this is 2c² 4c². 2q² = 4c². డివైడింగ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ 2. రెండు పక్కల 2 చేత భాగారించగా q² = 2c² అయింది. అంటే అక్కడికి ఏమైంది? మళ్ళీ q² రెండు కారణాంకం అయింది. q² = 2 × c² రాయగలం. కాబట్టి q²కి రెండు కారణాంకం అయింది. q² ఎప్పుడైతే రెండు కారణాంకం అయిందో qకు కూడా రెండు కారణాంకం అవుతుంది. ఇది మూడోది అనుకుందాం. ఇప్పుడు మూడో దాన్ని ఈ రెండో దాన్ని చూడండి. రెండో దాంట్లో ఏమొచ్చింది? pకు రెండు కారణాంకం అయింది, q కూడా రెండు కారణాంకం అయింది. అంటే 2 అనేది pqలకు ఉమ్మడి కారణాంకం అయింది. అంటే అప్పుడు కోప్రేమ్ కాదు, పరస్పర ప్రధానాంకాలు కావు కదా. అంటే మనం అనుకున్నది రాంగ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. కాబట్టి pq ఎప్పుడైతే ఉమ్మడి కారణాంకాలు ఉన్నాయి అనుకుంటే అప్పుడు pq ప్రధాన కారణం p/q అనేది అకరణీయ సంఖ్య కాదు. pq అనేది అకరణీయ సంఖ్య అవదు. తెలుస్తుంది కదా. సో దేర్ఫోర్ pq అంటే రూట్ 2 కదా. అంటే రూట్ 2 అనేది అకరణీయ సంఖ్య కాదు, కరణీయ సంఖ్య. ఏ రకంగా మనము రూట్ 2 అనే దాన్ని కరణీయ సంఖ్య అని రుజువు చేస్తాం. చాలా ముఖ్యమైనది. విద్యార్థులు వినండి జాగ్రత్తగా. సో జస్ట్ ఎ మినిట్. In this set irrational numbers only, we have studied some important points in the 9th class. Let us recall those things regarding irrational and rational and the addition, subtraction, multiplication and division. Look at this. So sum or difference of a rational and an irrational is always irrational. Like that, product and quotient of a rational. Here rational means rational, non-zero rational. It must be a non-zero rational or irrational. And irrational.
rational and irrational are irrational. The product of rational and irrational is rational, is irrational. That means here take one rational and irrational and irrational. Find their sum. They are irrational only. Like that, find the difference. They are irrational only. Like that, find the product only, but non-zero irrational, non-zero rational. Take one non-zero rational, then find the product and also find the difference. They are also irrational always. Same in Telugu. చూడండి, ఒక కరణీయ సంఖ్య, ఒక అకరణీయ సంఖ్య, రెండింటి మొత్తము భేదము రెండు కూడా కరణీయ సంఖ్యలు. అలాగే ఒక కరణీయ సంఖ్య, అకరణీయ సంఖ్యల లబ్ధం. ఇక్కడ కరణీయ సంఖ్య నాన్ జీరో, సున్నాకు ఉండకూడదు, సున్నా కానటువంటి నీ రేషనల్ నెంబర్. నీకు లబ్ధము భేదము రెండు కూడా కరణీయ సంఖ్యలే అవుతాయి. మనం ఈజీగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. లెట్ 5 and √3. 5 is rational and √3 is irrational. So find 5 plus √3. What is 5 plus √3? You cannot find correct answer. 5 plus √3 is 5 plus √3 is irrational only. So like that, 5 minus √3. 5 minus √3. It is irrational. You cannot find correct answer because √3 is irrational. There is no correct form of p by q or its decimal expansion is neither terminating nor recurring. So therefore 5 minus √3 remains like that only. It is irrational only. But 5 into √3, 5 into √3. What is 5 into √3? It is 5 √3 only. The product is also irrational. Or 5 by √3. 5 by √3. 5 by √3. Also same. So let us simplify it. 5 √3. If you simplify it, the quotient is always irrational. Quotient is also irrational. You cannot divide it like that. But we can simplify it by multiplying both numerator and denominator with √3. That is equal to 5 √3 by 3. Also irrational. Whenever we find √3 irrational, then the entire simplification is also irrational. అండర్స్టాండ్ అంటే ఏంటి? ఒకటి అకరణీయ సంఖ్య, రెండవది కరణీయ సంఖ్య. అకరణీయ సంఖ్యల మొత్తము, భేదము, లబ్ధము, భాగఫలము అన్నీ కూడా కరణీయ సంఖ్యలే, ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. నెక్స్ట్ ఇందులో సమ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్. Here, sum of two irrational numbers. Sum of two irrational numbers need not be irrational. అంటే రెండు కరణీయ సంఖ్యల మొత్తము కరణీయ సంఖ్య కానవసరం లేదు. అంటే వాటి యొక్క మొత్తము ఒకసారి కరణీయ సంఖ్య అవుతుంది, ఒక్కోసారి అకరణీయ సంఖ్య అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి √3 ప్లస్ √3 అవుతుంది, 2√3 అవుతుంది. ఇది కరణీయ సంఖ్య, ఇట్ ఇస్ ఇర్రేషనల్ ఓన్లీ. both are irrational. So sum is also irrational.
But in some cases, I write root 5 plus root 3 minus root 3. See, what is plus root 3? What is minus root 3? It is 0. మళ్ళీ ఇది కరణీయ సంఖ్య, అది అకరణీయ సంఖ్య. తెలుసుగా, దిస్ ఈజ్ irrational, this is also irrational, but the answer is rational. At times it may be, the sum may be irrational or it may be rational. So like that, 5 root 3 plus minus 5 root 3 minus 5 root 3, it is 0. It is 0. It is irrational. Both are irrational here. Both are irrational. The answer is rational. So that means sum of any two irrational numbers, sum of any two irrational numbers need not be irrational. It may be rational or it may be irrational. Like that. Product of two irrational numbers. Two irrational numbers. Product of two irrational numbers need not be rational. Need not be irrational. Look here. Product of two irrational numbers. Two irrational numbers అంటే ఏంటి? రెండు కరణీయ సంఖ్యల లబ్ధము, కరణీయ సంఖ్య కానవసరం లేదు. అంటే look here, suppose root 3 into root 2 is equal to root 6. Same, root 6 is not a perfect square, therefore root 6, there is no perfect square root for 6. R అనేది ఖచ్చిత వర్గ సంఖ్య కాదు. సో ఆరు యొక్క వర్గమూలం ఖచ్చిత వర్గమూలం లేదు, కాబట్టి ఇది కూడా కరణీయ సంఖ్య. ఇట్ ఈస్ irrational number. But root 3 into root 3, I say root 3 into root 3. What is root 3 into root 3? It is 3. It is nothing but 3. It is irrational. It is rational. ఇది అకరణీయము, ఇది కరణీయము, ఇది కరణీయము, లబ్ధము అకరణీయం. ఇది rational, ఇది rational, but it is rational. So like that, root a into root a, it is a only. It is irrational, but it is rational. But root a into root b is equal to root of ab, which is irrational, unless we have the value of a and b. So therefore, in this way, remember the points. Product of an irrational and rational is always irrational. Sum of an irrational and rational is always irrational. Difference of irrational and rational is always irrational. Division of irrational and rational is always irrational. But here, product of two irrational numbers may be irrational or rational. రెండు కరణీయ సంఖ్యల లబ్ధము కరణీయ సంఖ్య కావచ్చు, అకరణీయ సంఖ్య కూడా అవ్వచ్చు. So that's most important, these things. So that's all for this. We meet in the next class with the next topic, with another topic.
That's all for today. If you have any comment, welcome. Please, if you like it, please subscribe this.